कलेजद्वारा आयोजित यस ग्रेजुएसन एन्ड फेयरवेल प्रोग्राम 2023 मा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म सबिन पोखरेलको हार्दिक नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम। अब म आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेशनल प्लानिङ कमिसनका पूर्व सदस्य प्रोफेसर डाक्टर पुष्कर वज्राचार्यज्यूलाई म यस कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। कृपया यथास्थानमा उभिएर ताली बजाएर उहाँहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन म उपस्थित सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दछु। उभिएर ताली बजाइदिनु होला प्लिज। ताली बजिरहोस्। धन्यवाद। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई यथास्थानमा आफ्नो आसन ग्रहण गर्नु अनुरोध गर्दछु। भर्सक चेयरलाई नबिगारिदिनु होला, अर्डर साइजमै राखिदिनु होला। अब म यस कार्यक्रममा मञ्चमा आसीन व्यक्तित्वज्यूहरूको परिचय गराउन गइरहेको छु। आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि नेशनल प्लानिङ कमिसनका पूर्व सदस्य प्रोफेसर डाक्टर पुष्कर वज्राचार्यज्यू, ताली बजाइदिनु होला। यस कलेजका चीफ एक्जिक्युटिभ अफिसर मिस्टर उमेश थापाज्यू, यस कलेजका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर मिस्टर इन्द्रप्रसाद सुवेदीज्यू, यस कलेजका रेस्पेक्टेड प्रिन्सिपल मिस्टर समीर शर्माज्यू, यस कलेजका बीबीए प्रोग्राम कोअर्डिनेटर मिस्टर राजेश कार्कीज्यू, इस कॉलेज का बीआईएम प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मिस्टर सूर्य बहादुर बस्नेतज्यू, बीआईटी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मिस्टर दीपक खड़काज्यू, बीएससी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर मिस्टर कल्याण सुवेदीज्यू, एमबीएस प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर मिस्टर गणेश बिष्टज्यू, बीबीएस एमबीएस प्रोग्राम का असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर मिस्टर चिरंजीवी रिजालज्यू, +2 मैनेजमेंट प्रोग्राम का असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर बसंत ब्लोन्ज्यू। धन्यवाद। म यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय अभिभावकज्यू र यस कलेजका सम्पूर्ण उपप्राध्यापकज्यूहरूलाई अग्र आसनमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि मेरो आफ्नै कविता सङ्ग्रहको 2 लाइन कविताबाट सुरु गर्न चाहन्छु। त्यो सान्दर्भिक लागेर यहाँ राखेको हुँ मैले, यसको म अनुमति चाहेँ। रुख भएर घाँस हुनुभन्दा जडीबुटीको झार बन्नुभएछ, रुख भएर घाँस हुनुभन्दा जडीबुटीको झार बन्नुभएछ, बन्जर र उजाड पहाड बन्नुभन्दा चट्टानहरूको हिमाल बन्नुभएछ। प्रकृतिको यो अनुपम देनमा सधैँ, प्रकृतिको यो अनुपम देनमा सधैँ चारकोसे झाडी हुनुभन्दा अन्नको 2 बोट हुनुभएछ, अन्नको 2 बोट हुनुभएछ। सम्पूर्णलाई म पुनः हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दै अब राष्ट्रिय गान गीततर्फ म जान चाहन्छु। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय
अब म कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भतर्फ गइरहेको छु र सर्वप्रथम म वेलकम स्पिचको लागि BBA प्रोग्रामका कोअर्डिनेटर मिस्टर राजेश कार्कीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। Respected Chief Guest, Professor Dr. Pushkar Vajracharya, former member of National Planning Commission, Chief Executive Officer Umesh Thapa sir, KIST College Executive Director Indra Prasad Subedi sir, KIST College Principal Samir Sharma sir, my colleague, faculty member, staff, guardians, and all the graduated students over here. On behalf of coordinators, faculty members, and staff, I would like to welcome to all the distinguished personality and graduated student over here. A pleasant good afternoon to you. It is a great privilege for me to be standing here in front of you on behalf of the batch to express the happiness that we feel in our hearts today. They say people only remember the first and forget the rest. But I believe that these 2 years and 4 years have been a journey, and we will take many memories with us. We do not need an award or a medal just to prove that we have something special within us. All of us are blessed with talents and are worth congratulating. And this day is what this day is all about. Now that we have passed the challenges of graduate school, it's time for us to move on to a bigger fight towards the career journey. The lesson we have learned in class will surely help us get through that the next stage. We also need to retain the things we have learned other than academic stuff. Of course, we solve problems by ourselves, answer our tests individually, and go through our everyday lives on our own. But one cannot deny how important the people around us are. Our parents, teachers, friends, administrator, even the bus driver. All of them have played a vital role in helping us be where we are now. Most especially, God has made it possible to see through all the challenges and come out them stronger and better. For all those blessings, I, along with the entire batch, is sincerely grateful and thankful to all of you. Once again, congratulations and warm wishes for your career journey. Thank you and God bless. थ्याङ्क यू राय सर। त्यस्तै म आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुको लागि रेस्पेक्टेड प्रिन्सिपल मिस्टर समीर शर्माज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। Thank you, Sabin, sir. Distinguished Chief Guest, Professor Dr. Pushkar Vajracharya, former member of National Planning Commission, CEO of KIST College, Umesh Thapa sir, Executive Director of KIST College, Indra Prasad Subedi sir, coordinators of different undergraduate and graduate programs, coordinator of Science and Management +2, my dear faculties, guardians, and my beloved students. A very good afternoon and welcome to KIST Graduation 2023. Today is the first time for me to address you in a formal ceremony in the capacity of the principal of this prestigious college, as I was not here to welcome you all, but it gives me immense pleasure to be part of a program to bid you farewell and wish you best in future. But please do remember that this is just a temporary goodbye, because today when you leave the premises of KIST, you leave as a proud graduates, you leave as a KIST alumni, and forever a true Christian. I believe that you, my dear students, are our future. And our future must be bright, because each one of you are a true gem and will keep shining and make us even more proud. Indeed, it is my honor to be principal of KIST College and Secondary School, as it is truly a college which believes in value-driven education. The results are outstanding, and I must take this opportunity to give big thanks to our teachers for their devotion and contribution.
and you graduates as well. To our graduates, I'd like to say that empty slogan results only emptiness in life. So you should have a good planning. Please set clear goals, concrete and achievable goals for yourself. If you have good planning, you are already ahead in the road of success. Meanwhile, please also do remember that we believe in shaping futures, your futures, our future together. Shape you into a better person, better citizen, and in a better citizen. In other words, we cannot be regarded as truly successful and could not truly benefit mankind if you only excel in material world without love and respect. I advocate excellence with love, justice with care. Thus, dear graduates, as you embark to your next journey, please be self-disciplined, polite to everyone, be empathetic to weak, say hello to people that you meet every day, show your smile, show your concern to others. In other words, be a true Christian. We can strive for excellence, and at the same time, we can live with love and concern. And with this thought, I would like to congratulate all our graduates, proud parents, and all the faculty members, and wish our graduates a bright future. Once again, be exceptional Christian. God bless you. Thank you all. थ्याङ्क यू प्रिन्सिपल सर। त्यस्तै गरी म फेरि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि म एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर मिस्टर इन्द्र प्रसाद सुवेदीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यस ग्रेजुएसन तथा फेयरवेल सेरेमनीका प्रमुख अतिथि नेशनल प्लानिङ कमिसनका फर्मर भाइस चेयरम्यान फर्मर मेम्बर प्रोफेसर डाक्टर पुष्कर वज्राचार्य, CEO, प्रिन्सिपल, कोअर्डिनेटर्स, त्यस्तै फ्याकल्टी मेम्बर्स, हाम्रो ग्रेजुएट्स भाइ बहिनीहरू र आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, आज तपाईहरुको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन छ। म सकेसम्म यहाँ बोल्दाखेरि पुरै नेपाली भाषा मात्रै प्रयोग गर्नेछु। पेरेन्ट्सहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, त्यही कारण पनि हो, हाम्रो भाषा पनि हो। अर्को कुरा, मैले आज बोल्ने कुराको थिम पनि अलिकति पुरै नेपालीमै बोल्नुपर्ने छ, त्यसर्थ पनि म पुरै नेपालीमा बोल्नलाई प्रयत्न गर्छु। बीचमा केही अङ्ग्रेजी मिसिदा माफ गर्नुहोला। तपाईहरुको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन छ। कलेजको औपचारिक पढाइ एउटा तहको पुरा गर्नुभयो। लर्निङको प्रोसेस कहिले टुङ्गिनेवाला छैन, यो निरन्तरको प्रक्रिया हो। हामीले आजसम्म पढेर के सिक्यौँ, यसको उद्देश्य के हुने, अब कहाँ पुग्ने हो। हामीले धेरै प्रयास गर्यौँ, प्रयास गर्दै जाँदाखेरि हामीसँग विश्वास कति कायम गरेर अगाडि बढ्यौँ। आगामी दिनमा पनि प्रयासहरू निरन्तर रहनेछन्, गरिनेछ, सँगसँगै विश्वासको आवश्यकता छ। हाम्रो अहिलेको परिवेशलाई हेर्यो भने धेरैतिर हामीले भन्ने सुन्ने गरेका कुरा, अहिलेको युवा पुस्ताको हामीले हेर्यो भने विदेश जाने ट्रेन्ड पनि असाध्यै बढेको बेला तपाईहरुले नेपालबाट एउटा ग्रेजुएसन गर्नुभयो, ब्याचलर्स अथवा मास्टर्स लेभलमा। तपाईहरुलाई म यो अवसरमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। कतिजनालाई लाग्यो होला मेरो सँगैको साथी विदेशमा गएर पढ्यो, म यही पढेँ, विदेशमा गर्नेले के नगर्यो होला कि भन्ने पनि कतिजनालाई भ्रम परेको हुन सक्छ। तर आज तपाईले गर्व गर्ने दिन हो। विदेशमा गएर पढेका तपाईका सँगैका साथीहरू अधिकांशले ब्याचलर पढ्नका लागि गएका थिए भने आज ग्रेजुएट भइसकेका छैनन्। तपाई ग्रेजुएट हुनुभयो। याद गर्नुस् है, यो अत्यन्त गहन अर्थ छ यसको। हाम्रो अहिलेको ट्रेन्ड धेरैतिर भनेको सुन्न पाइने कुरा, नेपालको भविष्य छैन रे, केही छैन, काम छैन, जताततै यस्तै सुनाउँछन्। धेरै ठुला भन्ने मान्छेहरूले पनि यस्तै कुरा सुनाउँछन् अनि हामी त्यही सुन्छौँ। कहिलेकाहीँ झुक्किएर पनि त्यसो हामी भनिदिन्छौँ। तर विचार गर्नुपर्छ, विश्वमा नेपाल जुन तहको देश छ,
यहाँ जुन जति अपर्च्युनिटिजहरू छन् यो लेभलको अपर्च्युनिटी भएको राष्ट्र विश्वमा निकै कम छ। अलिकति पोजिटिभ सोच बनाउनुहोस्। हामीले पहिला पढ्दाखेरि पढेको कुरा म सम्झिन्छु, अलि बच्चा हुँदा पढेको कुरा। नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो। त्यो चिजलाई हामीलाई कसरी बुझाइयो त? दुई ढुङ्गा बीचको तरुल ठुल्ठुला दुईटा देशले को बीचमा छ, यसको प्रगति सम्भव छैन भन्ने अर्थमा हामीलाई बुझाइयो। त्यही चिजलाई अलिकति पोजिटिभ भएर हामीले हेरौँ त, दुईटा ढुङ्गा बीचको तरुल हो नेपाल। ढुङ्गा निर्जीव हुन्, तरुल सजीव हो। ग्रोथ सजीवको सम्भव छ, निर्जीवको होइन। अलिकति पोजिटिभ भएर सोच्नुहोस् है। पहिला यो उखान बनाउने मान्छेले निकै राम्रो सोचेको रहेछ, हामीले गलत व्याख्या गरेका रहेछौँ। नेपाल त यति समुन्नत हुन सक्ने सम्भावना भएको देश हो कि जो दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो, जो सजीव हो, यसको ग्रोथ सम्भव छ। यो चिजलाई मनन गर्नुहोस्। राष्ट्रका बारेमा झुक्किएर पनि नेगेटिभ कुरा गर्न छाडौँ भन्छु म चाहिँ। अब हाम्रो सम्भावना प्रशस्त छ, जहाँ गए पनि सुन्न चाहिँ पाइन्छ। फेरि कति मान्छेहरूले भनेको सुन्ने गरेको छु मैले, राम्रा मान्छे जति विदेश गए, नेपालमा राम्रा मान्छे बसेनन्। धेरैले भने सुन्नु भएको छ है। कहिलेकाहीँ लहलहैमा तपाईँ पनि त्यही कुरा मिलाइदिनुहुन्छ, भनिदिनुहुन्छ। त्यसो भनिराख्दाखेरि कसलाई गाली गरेको छु याद गर्नुभएको छ? तपाईँले आफैलाई नराम्रो भने होइन त त्यो भनेको कुरा चाहिँ? म एउटा भएकै घटनालाई लिएर कुरा गरौँ। अलि केही समय अगाडि एकजना बुजुर्ग भनौँ, अलि विद्वान, जाने बुझेका, नेतृत्व क्षमता भएका एकजना व्यक्तिसँग मेरो भेटघाट भएको थियो। धेरैसँग भेटघाट भयो, मैले एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लिएँ। अनि भेटघाटको क्रममा यस्तै कुराकानी भयो। कुराकानी हुँदै जाँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, राम्रा मान्छे जति सबै विदेश गए, नेपालमा बस्ने राम्रा मान्छे भएनन्। मैले भने तपाईँ यति पढ्या लेखा विद्वान मान्छे, राम्रा मान्छे नेपालमा बसेनन्, नराम्रा मान्छे मात्रै यहाँ बसे, राम्रा जति विदेश गए भन्नुभयो, के साँच्चै हो त? तपाईँले तपाईँको परिवारलाई हेर्नु भएको छ ध्यान दिएर? धेरै टाढा नजानुहोस्, तपाईँको परिवारमा हेर्नुहोस्, मेरो परिवारमा हेर्नुहोस्। मैले भने तपाईँको परिवारमा हेर्नुहोस्, मेरो परिवारमा हेर्नुहोस्। उहाँकै इक्जाम्पल दिएर भने मैले, तपाईँ त राम्रो मान्छे हो नि भने मैले। तपाईँ त राम्रो मान्छे हो नि, दुनियाँले मान्छन्। बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईँलाई भेट्न मान्छे आइरहेछन्, यहाँनिर त राम्रो मान्छे तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ त। त्यसपछि उहाँको जेठो छोराको इक्जाम्पल लिएँ। हजुरको जेठो छोरा फलानु राम्रो पढ्नु भएको छ, यहाँ पनि निकै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँ नराम्रो हो त भने मैले। होइन म त मान्दिनँ भने मैले भने। राम्रो होइन त? हो। अर्को छोराको इक्जाम्पल लिएँ। फलानु यस्तो राम्रो गरिरहेछ, नामै लिएर भने, या नाम भन्नु भएन। ऊ नराम्रो हो त? होइन, राम्रो मान्छे हो। एउटा कुरा मैले भनिनँ, उहाँका सन्तान मध्येको अर्को एकजना सन्तान जो विदेश हुनुहुन्छ, अरूको तुलनामा धेरै तल हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ मैले भनिनँ, किन अर्काको अगाडि नेगेटिभ कुरा नगर्नु भन्छन्। किन कुरा गर्ने? त्यसपछि मैले मेरो परिवारको कुरा गरेँ। तपाईँ मेरो दाइलाई त राम्रैसँग चिन्नुहुन्छ कि उहाँ नराम्रो मान्छे हो? होइन। मलाई पनि चिन्नुभयो, म नराम्रो मान्छे हो त? होइन। अनि अघि भर्खर त मैले भने होइन, नराम्रा मान्छे नेपालमा छैनन्, राम्रा जति विदेशमा छन्, नराम्रा मात्र नेपालमा बसे भने होइन। हो, गलत चिज रहेछ। हामीले दुईटा परिवारको इक्जाम्पल लिएर हेर्दाखेरि नराम्रा मान्छे विदेश बसे भन्ने होइन रहेछ, राम्रा मान्छे यहाँ रहेछन् भन्ने कुरा रहेछ। अब यो तपाईँले अबदेखि सेयर गर्नुहोस्। अब हामीले भन्नुपर्छ, हो राम्रा मान्छे हामी यहाँ छौँ। मैले यो प्रसङ्ग किन सम्झाएँ? जो +2 पास गरिसकेपछि धेरैजना तपाईँकै साथीहरू पनि विदेश गए होलान्। जो फुल स्कलरसिप पाएर पढ्न गएका विद्यार्थीहरू बाहेकका विद्यार्थी तपाईँका साथीहरू कतिजनाले आज ब्याचलर कम्प्लिट गरेका छन्? आजको दिनमा एकचोटि तुलना गरेर हेर्नुहोस्। अनि ती विदेश जाने र त्यहाँ गएर बसेका, पढेका, भनेकाहरूसँग
उनका परिवारसँग कसैले सोद्धाखेरि आजसम्म के सोध्ने गरेको छ यो कुरा विचार गर्नुहोस्। के हामीले सोध्छौँ तपाईँको छोराछोरीले कतिको पढाएको छ, डिग्री लियो भनेर सोध्ने गरेका छौँ त? छिमेकीले त्यस्तै सोध्ने गरेका छन् त? छैन। ए बाबुले कति पैसा पठायो, नानीले कति पैसा पठायो, यही होइन? अनि हामीले हाम्रो स्तरलाई कहाँ पुर्याउने, कामदार बनाउन खोज्या हो हामीलाई? अब सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यही कारण गर्व गर्नुहोस्, तपाईँले कम्तीमा +2 पढ्ने बित्तिकै विदेश नगएर नेपालमा बसेर तपाईँले ग्रेजुएसन कम्प्लिट गर्नुभयो। मास्टर्स गर्नेले बुझ्नुहोस्, तपाईँले यहाँ बसेर मास्टर्स कम्प्लिट गरिसक्नुभयो, तपाईँको साथीभन्दा धेरै छिटो भइसक्नुभयो पढाइ लेखाइको हिसाबले। ब्याचलर गरेको मान्छे अब म पढ्न जान्छु भन्यो भने त तपाईँले आरामले जित्नुहुन्छ। विचार गर्नुहोस् है, बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो। बाहिर गएका मान्छेहरूले त्यहाँ भएका नराम्रा चिज आजसम्म कहिले कसैले पोस्ट गरेका छ भन्या छन्, कति दुःख पाएछन् भनेर भन्या छन्, आजसम्म कसैले भन्या छैन। यसो कहिलेकाहीँ हप्ता दिनमा, 15 दिनमा, महिना दिनमा कुनै दिन फुर्सद भएछ बाहिर निस्केछन् भने, बाटोमा कुनै ठुलो राम्रो घर देखेछन् भने देखिन्छ, त स्वाभाविक कुरा भयो। त्यसका अगाडि उभिन्छन्, फोटो खिच्छन्, अनि त्यसपछि पोस्ट गरिदिन्छन् सोसल मिडियामा, अनि हामी हेर्छौँ, आहा अमेरिका त क्या राम्रो, आहा युरोप क्या राम्रो। हामी बिर्सन्छौँ त्यो अगाडि उभिएर फोटो खिच्ने मान्छे अनि त्यो पछाडि भएको घर यो फोटो खिच्ने मान्छेको होइन भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सन्छौँ। विचार गर्नुहोस् है, उसले त्यहाँ गएर के काम गरेका छ हामीले आजसम्म सोधेका छौँ, बुझ्या छौँ कि हामीले खोजेको योग्यता यही हो, उसको योग्यताले गर्न सक्ने काम त्यही हो। अनि नेपालमा अपर्च्युनिटी छैन हामीले भनेका छौँ, के त्यस्तै हो त? नेपालमा अपर्च्युनिटी प्रशस्त छ। हाम्रो ग्रेजुएट्सहरू हामीले अपेक्षा गर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो भने जब सिकर बन्ने होइन, जब क्रिएटर बन्ने हो। जब सिकर बन्ने होइन, जब क्रिएटर बन्ने हो, क्रिएसनमा लाग्नुभयो भने तपाईँलाई जसले पनि मान्छ। सम्भावना नभएको होइन। अहिले यो आइटीको युगमा तपाईँले यहाँ बसेर गर्न नसक्ने काम केही पनि हुँदैन। असाध्यै च्यालेन्जिङ छ है, कम्पिटिसन चाहिँ प्रशस्त छ। कम्पिटिसन प्रशस्त छ। कति छ कम्पिटिसन? म हिजो एउटा न्युज पढ्दै थिएँ, अहिले च्याट जिपिटी आयो होइन, च्याट जिपिटी होइन, अनि त्यसपछि त्यसैको काउन्टर दिने हिसाबले होला गुगलले अर्को च्याटबोट निकाल्यो। त्यो च्याटबोटमा एउटा क्वेसन सोधियो, एउटा क्वेसनको गलत आन्सर गर्दाखेरि एक दिनमा $1 बिलियन कम्पनीले लस गर्यो। हेर्नुहोस् त कति च्यालेन्जिङ छ समय चाहिँ। यो च्यालेन्जिङ टाइममा हामीले आफूलाई त्यो लेभलमा प्रिपेयर गराउने कि नगराउने क्वेसन यो नै हो। सोचलाई सकारात्मक बनाऊ। सकारात्मक सोच बनाएर अगाडि बढ्यो भने गर्न नसकिने कुरा केही पनि छैन। त्यही कारण मैले अगाडि भने तपाईँ प्रयास गर्नुहोस्, ट्राई गर्दै जानुहोस्, ट्राई सँगसँगै विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँ जुन ठाउँमा बसेर मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको भविष्य असाध्यै उज्जवल छ। यो विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। हामीले खोजेको चिज पुर्याउन नसक्ने कुरा हुँदैन। यो प्रशस्त सम्भावना छ, हाम्रो प्रशस्त पोटेन्सियल छ। त्यो पोटेन्सियललाई युटिलाइज गर्नको लागि कोसिस गर्नुहोस्। मैले बुझेको कुरा के हो भने अपर्च्युनिटी जो भन्छौँ नि हामी, धेरैले भने नेपालमा अपर्च्युनिटी नै छैन रे। नेपालमा जतिको अपर्च्युनिटी कहाँ छ? मैले बुझेको कुरा के हो? अपर्च्युनिटिज आर एभ्रिवेयर। Opportunities are everywhere, just they are waiting for the vigilant eyes to catch them. जता ततै चाहिँ नि अपर्च्युनिटी नै अपर्च्युनिटी छ। त्यस्तो आँखाको खोजी गरिरहेको छ देशले, त्यस्ता ग्रेजुएट्सहरूको खोजी गरिरहेको छ देशले जसले त्यो अपर्च्युनिटीलाई क्याच गर्न सकोस्। हामीले विश्वास केमा गर्ने? हामीले हत्केलामा विश्वास गर्ने हो कि हाम्रो औँलामा विश्वास गर्ने हो? यो कुरालाई सोच्नुहोस्। भाग्यवादको कुरा गरेको मैले। कतिले भन्छन् नि केही गर्न खोज्यो भाग्यै छैन, के गर्ने? विचार गर्नुहोस् है, भाग्य आफूले निर्माण गर्ने हो। फ्युचरको जो हामीले कुरा गर्छौँ, हामीले अहिलेसम्म बुझेको कुरा के हो भने फ्युचर अनप्रेडिक्टेबल छ भन्छौँ।
के साँच्चै अनप्रेडिक्टेबल हो त फ्युचर? मैले बुझेको कुरा के हो भने फ्युचर प्रेडिक्टेबल छ। फ्युचर प्रेडिक्टेबल छ, यो अनप्रेडिक्टेबल होइन। त्यो प्रेडिक्ट कसले गर्ने हो? त्यो प्रेडिक्टेबल बनाउने काम कसको हो? त्यो प्रेडिक्टेबल बनाउने काम हाम्रो। हामीले मेहनत गऱ्यौँ भने फ्युचर अनप्रेडिक्टेबल होइन, यो प्रेडिक्टेबल छ। तपाईले आफूले खोजेको फ्युचर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईले के मेहनत गर्नुहुन्छ त्यही कुराले यो चिज डिटरमाइन गर्छ, भोलिको फ्युचर तपाईले डिटरमाइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही कारण भन्छन् आज भोलि हो, आज भोलि हो। आज हामीले जे गर्छौँ त्यसैको रिजल्ट हो भोलि भने चाहिँ त्यही अर्थमा फ्युचर प्रेडिक्टेबल छ। मैले तपाईहरुलाई आज ग्रेजुएसन गरिराख्दाखेरि यो शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईका सम्भावना प्रशस्त छन्। आफूलाई चिन्नुहोस्, आफूलाई बुझ्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। अर्काले के गर्यो त्यो कुरा छाड्दिनुहोस्। अब चाहिँ अर्काले के भन्ला यो कुरा छाड्दिनुहोस्। त्यही कारणले एउटा भन्दा रहेछन् क्या, हिन्दीमा भने मैले सबसे बडा रोग क्या कहेंगे लोग अरे के, सबसे बडा रोग क्या कहेंगे लोग अरे। मैले यसो गरेँ भने अर्काले के भन्छ होला, फलानो साथी विदेश गइसक्यो म यहीँ बसेँ भने के भन्छ होला, म फलानो काममा लागेँ भने फलानोले के भन्छ होला। यो कुरा छोडिदिनुहोस्। आफूले के गर्ने हो डिटर्मिन्ड भएर लाग्नुहोस्, डिटर्मिनेसन गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। गर्न नसकिने कुरा केही पनि छैन। हरेक चिजको सम्भावना छ, जे पनि गर्न सकिन्छ। तपाईले सोचेको ठाउँमा पुग्न सकिन्छ। मैले तपाईहरुलाई आज यहाँबाट ग्रेजुएसन भएर जाँदाखेरि दिने सजेसन चाहिँ यही नै हो। च्यालेन्जलाई स्वीकार गर्नुहोस्, च्यालेन्जलाई स्वीकार गर्नुहोस्। बोल्दाखेरि पनि ख्याल गर्नुहोस्। हामीले कतै झुक्किएर पनि आफ्नो कमजोरी छोप्नको लागि देशलाई गाली त गरेका छैनौँ। याद गरौँ है, हाम्रो यो बानी छ है, धेरै बानी छ यो चाहिँ। मैले त्यही कारण पनि सम्झाएको। अहिले कुनै प्रोग्राम हामी ढिला गयौँ भने हामी आफै ढिला जान्छौँ, हामी आफै ढिला सुरु गर्छौँ अनि भनिदिन्छौँ नेपाली टाइम है। म क्षमा पनि चाहन्छु यहाँनिर, किनभने यो ग्रेजुएसन प्रोग्राम चाहिँ तपाईँहरूलाई जुन टाइममा बोलाउँछौँ त्यो टाइममा हामीले सुरु गर्न सक्दैनौँ है। हाम्रो सेड्युल अनुसार हाम्रो 2:30 सुरु गर्ने थियो। तर यो ग्रेजुएसनमा कस्तो हुँदो रहेछ, धेरै विद्यार्थीहरू अब युजुअल भन्दा फरक ड्रेसमा पनि आउनुपर्ने भएर होला, भनेको टाइममा नआइपुग्ने। त्यही कारण हामीले 1 बजे भनेका थियौँ। आज टु बी सिटेड बाई 1:45 भनेर लेखेका थियौँ, तर हाम्रो प्लानिङ 2:30 नै थियो, ताकि हामीले भनेको टाइममा सुरु गर्न सकियोस्। अरू बाँकीको प्रोग्राम चाहिँ हामीले ठ्याक्कै एकदम एक्ज्याक्ट टाइममा गर्ने गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई अनुभव छ यहाँ पढेका मान्छेलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट टाइममा सुरु गर्ने गरेका छौँ। त्यही कारण अबदेखि एउटा चिज सुरु गरौँ, हामीले जे चिज गर्छौँ टाइममा गरौँ। त्यहाँ गएर नेपाली टाइम नबनौँ। किनभने मलाई कहिलेकाहीँ म कसैलाई इन्भाइट गर्छु प्रोग्राममा, भन्नुहुन्छ कतिले सर 2 बजे है प्रोग्राम भन्यो भने त्यही नेपाली टाइम त होला नि, 15-20 मिनट ढिला त होला नि। मैले भन्छु होइन, हामी एक्ज्याक्ट टाइममा सुरु गर्छौँ। नेपालमा 2 बजे बज्छ। यदि यो इन्डियन टाइम हुन्थ्यो भने 2:15 बजे बज्थ्यो। याद गर्नुहोस् है, ख्याल गरिदिनुहोस् यति कुरा। कोही कसैसँग तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, विदेशीसँगै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, एकैछिन अनुमान मानु, एकछिन विदेशीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यसो कुरा गर्दै जानुहुन्छ। धेरैजनाले भने मैले सुन्ने गरेँ यस यस दिस इज नेपाल है, त्यस्तै गरेर सुन्नुभएको छ नि, यस यस दिस इज नेपाल भन्छन् क्या। के भने यो आफूलाई राम्रोसँग केही चिजलाई बुझाउन नआउने, यो यस्तो चिज हो भनेर भन्न नआउने, अनि विदेशीको अगाडि यस दिस इज नेपाल भनेर नेपालको बेइज्जत गर्ने, के यो ठिक कुरा हो त? हामीले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? याद गर्नुहोस् है, कहीँ कतै हामीले सोसल मिडियामा केही पोस्ट गर्दैछौँ नेपालमा, कहीँ बिग्रेको देखियो भने त्यो बिग्रेको चिज मात्रै किन पोस्ट गर्ने, राम्रो चिज किन पोस्ट नगर्ने? सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? बहुत गम्भीर कुरा छ यो चाहिँ। हामी बिग्रेको चिज हत्तपत्त पोस्ट गर्छौँ, राम्रो चिज नेपालभित्रको भने त्यति धेरै पोस्ट गर्दैनौँ। अनि यसले बाहिर मेसेज के दिन्छ, हामीलाई बाहिरका मान्छेले कसरी गन्छन्, यो कुरा सोच्ने कि नसोच्ने? कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ,
नेपालको असाध्यै माया गरेँ भनेर कुरा गर्दै गर्दै पनि फेरि झुकाइदिने कुरा पनि हुँदो रहेछन्। म एउटा प्रोग्राममा थिएँ, नेपाल राम्रो देश हो एकदम भनेर बुझाउनु खोज्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले, अनि एउटा इक्जाम्पल दिनुभएको थियो। कतै बसिराखेको थियो, बत्ती गयो अरे, बत्ती गयो। बत्ती गएपछि विदेशमा हो भने विदेशीहरूले के गर्छन् भनेर व्याख्या गर्नुभयो उहाँले। बत्ती गएपछि विदेशमा हो भने विदेशीहरूले गएर मेरो कतै मेन स्विच अफ भएछ कि, कतै एमसिबी झरेछ कि भनेर पहिला खोज्छन् रे। यस्ता हुन्छन् विदेशीहरू। अनि नेपालीहरू के गर्छन् रे भने झ्यालको पर्दा तानेर बाहिर हेर्छन् रे। झ्यालको पर्दा तानेर बाहिर हेर्छन् रे। बाहिर किन हेर्छन्? अर्काको घरमा बत्ती गयो कि गएन भनेर। अर्काको घरमा बत्ती गएरै छ भने अनि आनन्द मानेर बस्छन् रे। तेरा मात्रै होइन, मेरा पनि बत्ती गएको छ ल। मलाई लाग्यो नेपालको बडा माया गरेँ भनेर भने उहाँले चाहिँ, मलाई चाहिँ होच्याए जस्तो लाग्यो। त्यहाँ मैले थप्दिन पाइनँ। मैले थप्न पाएको भए के भनिदिन्थेँ भने हो साँच्चै नेपालीहरू साह्रै बुद्धिमान छन्। झ्यालबाट बाहिर नहेरिकन एमसिबी आफ्नो घरको खसेको हो कि होइन भनेर हेर्न जाँदैनन्। किनभने बाहिर अन्त पनि गएको रहेछ भने त साँच्चै बत्ती गएको मेरो घरको एमसिबी चेक गर्नुको त अर्थ छैन। अन्त पनि त गएको हो नि त, होइन र? अब यसको अर्थ बुझौँ है, गम्भीर छ अर्थ चाहिँ। त्यही कारण समग्रमा मैले आजको मेरो यो स्पिचको थिम पनि यही हो, नेपालको भविष्य असाध्यै उज्जवल छ, असाध्यै उज्जवल छ। हुन त हामीलाई आज अलिअलि गर्मी भइरहेछ। हामीले पहिला के सोचेका थियौँ भने माघ महिना हो, अलि चिसो होला, यो ढाक्ने पनि गरेका थियौँ पहिला प्रोग्रामै गर्दाखेरि पनि। ढाकिदिँदाखेरि झन् बेठिक होला, मजाले घाम तापौँला भनेको आज यति चर्को घाम लाग्यो कि ताप्नै नपर्ने भएछ। म क्षमा प्रार्थी छु यसको लागि। कमसेकम खुल्ला बनाउनु पनि खोज्या हो, संसार अलि देखाउन पनि खोज्या हो ग्रेजुएट्सहरूलाई हामीले चाहिँ। यो बन्द बनाइदियो भने हामीले साँगुरो घेराभित्र थुनेको हुन्छ, खुल्ला राखिदियो भने खुल्ला संसारको बारेमा भेट्ने कुरा हुनसक्छ। हामीले यसरी सोच्छौँ है। कस्तो हुँदो रहेछ भने एकपटक एउटा अभिभावकले, एउटा पेरेन्ट्सले बच्चालाई एउटा बर एउटा पिपल, दुईटा बर दुईटा पिपलको बोट बिरुवा ल्याउन लगाउनु भएछ। लगाउन लगाएपछि एउटा बर एउटा पिपललाई घरको गमलामा रोप्न लगाउनु भएछ। अनि अर्को बाँकी जुन थियो एउटा बर एउटा पिपल अर्को, त्यसलाई चाहिँ चौतारीमा लगेर रोपिदिनु भन्नुभएछ। बच्चालाई रोप्न लगाइयो, रोप्यो। रोपिसके पछाडि केही वर्ष पछाडि एउटा टेप दिएर नाप्नको लागि पठाउनु भएछ। बच्चाले नापेर आयो, घरको बिरुवा पहिला चाहिँ गमलामा रोपेको कत्रो भएछ? हे बढेछ धेरै, 3 फिटको भएछ। एकदम राम्रोसँग बढेछ, 3 फिटको भएछ। ठिक छ बाबु, एकचोटि बाहिर जाऊ त, तिमीले चौतारीमा पनि त रोपेको थियो नि एउटा बर र एउटा पिपल, होइन त? त्यसलाई नाप्न जाऊ त। फर्केर आयो, त्यो त मैले नाप्नै सकिनँ, अनुमान चाहिँ गरेर आएँ मैले, त्यो त 20 फिटभन्दा माथि ग्रो भइसकेछ। सिकायो के यसले? हामीले अब हाम्रो सोचाइलाई, हाम्रो दायरालाई फराकिलो बनाउँदै जाने हो भने त्यसको ग्रोथ पनि त्यही लेभलमा सम्भव छ। दायरालाई फराकिलो नबनाउने हो भने, हामी अरूसँग धेरै डिपेन्डेन्ट हुने हो भने हाम्रो प्रोग्रेस पनि कम हुनेवाला छ। किनभने त्यो भित्र रोपिएको पिपलको अवस्था के थियो? त्यसको दायरा साँगुरो थियो, त्यसमा हामीले गोडमेल धेरै गरेका थियौँ, त्यसमा हामीले दिनदिनै पानी लगाइदिएका थियौँ। त्यही कारण जब धेरै डिपेन्डेन्ट हामी कसैलाई बनाउँछौँ भने त्यसको प्रोग्रेस पनि कम्ती सम्भव छ। ख्याल गर्नु होला यही कारणले। तपाईहरू त्यही कारण अब इन्डिपेन्डेन्टली चल्न सक्छु भन्ने विश्वास लिएर अगाडि बढ्नु होला। मैले हाम्रा ग्रेजुएट्सहरूलाई यही शुभकामना दिएँ यहाँबाट। बिदाईको क्षण धेरै रमाइलो त हुँदैन पक्कै पनि। यो बिदाईको क्षण मात्रै पनि नहुन सक्छ, यो स्वागतको क्षण पनि हुन सक्छ। खास गरी ब्याचलर्स पास गरिसकेको स्टुडेन्ट्सहरूको लागि हाम्रै कलेजमा
मास्टर्स लेभलको एमएससी माइक्रोबायोलोजी र एमबिएस लेभलको पढाइ भइराखेको छ। र अर्को खुसीको कुरा म यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु, किस्ट कलेजमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सम्भवतः पहिलो पटक एफिलिएटेड कलेजहरूमध्येमा मास्टर्स अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एमआइटीको पढाइ पनि सुरु हुँदैछ। यो हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो। एमआइटी लेभलको पढाइ पनि किस्टमा सुरु हुँदैछ। म यहाँहरूलाई मैले अगाडि पनि भने यो विदाईको क्षण मात्रै नहुन सक्छ, यो स्वागतको क्षण पनि हुन सक्छ। र मास्टर्स गरिसकेका ग्रेजुएट्सहरूलाई पनि म भन्छु यो पनि तपाईँहरूको लागि विदाईको क्षण मात्र नहुन सक्छ, यो स्वागतको क्षण पनि हुन सक्छ। किनभने हाम्रो यहाँ हेऱ्यो भने हामी यति स्ट्रङ भइसकेका छौँ अहिले, हाम्रो धेरै फ्याकल्टी किस्टकै प्रोडक्ट छ। हाम्रो धेरैजना कोअर्डिनेटर्सहरू किस्टकै प्रोडक्ट हुनुहुन्छ। हाम्रो एडमिनमा हेऱ्यो भने त्यहाँको पनि कतिजना मान्छेहरू किस्टकै प्रोडक्ट हुनुहुन्छ। सबैले असाध्यै राम्रो गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई फेरि एकपटक हिजोसम्म विद्यार्थीको रूपमा अब चाहिँ यहाँको इम्प्लोइको रूपमा पनि हामीले स्वागत गर्ने अवसर हुनसक्छ। यो यसर्थ यो विदाई कार्यक्रममा मैले तपाईँहरूलाई विदाई मात्रै होइन स्वागतका शब्द पनि राखेँ। म लगभग अन्ततिर लाग्दैछु। मैले देखेको जीवनमा दुईटा विकल्प मात्रै छन् रे। देयर आर ओन्ली 2 अप्सन्स इन योर लाइफ, इदर यु भाग लो और यु भाग लो। के भने यो? इदर यु भाग लो यु पार्टिसिपेट, इदर यु पार्टिसिपेट यु भाग लो, भाग लिनुहोस् भने, और यु भाग लो रन अवे। देयर आर ओन्ली 2 अप्सन्स इन लाइफ, इदर यु पार्टिसिपेट और यु रन अवे। तपाईँ पार्टिसिपेट गर्नुहोस्। हरेक कुरामा आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा के हो त्यसमा कम्पिटिसनबाट नभाग्नुहोस्, त्यो उत्साह लिएर जानुहोस्, त्यो ऊर्जा लिएर जानुहोस्। हाम्रा सम्भावना प्रशस्त छन्। मैले यही शुभकामना दिन चाहन्छु। र अन्तमा किस्ट कलेजमा हामीले आजसम्म विद्यार्थीको लागि एउटा क्वालिटी एजुकेसनको लागि हाम्रो तर्फबाट कन्ट्रिब्युसन गरेका छौँ। विद्यार्थीहरूको पनि त्यही लेभलको सक्रिय सहभागिता छ। शिक्षक कर्मचारी सबैको ठुलो योगदान छ। म यी सबैजनाको यो योगदानको कदर गर्न चाहन्छु। साथै अन्य क्षेत्रहरूबाट पनि हाम्रो जुन क्वालिटी एजुकेसन प्रोभाइड गर्ने मिसन हो, यो मिसनमा प्राप्त सहयोगको लागि हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु। अभिभावकज्यूहरूले कलेजका प्रति जुन विश्वास दर्शाउनु भयो, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यहाँ पढाइदिनु भयो, मलाई आशा छ हामीले यहाँहरूको जुन चाहना थियो त्यो चिजलाई पुरा गर्नको लागि हाम्रो तर्फबाट पुरै कोसिस गऱ्यौँ र मलाई आशा छ हामी सफल पनि भयौँ। यहाँहरूको त्यो विश्वास, त्यो भरोसाको लागि म पुनः हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु। र साथै अहिलेसम्म जति अवस्थामा हामी छौँ यसलाई थप सुधार गर्नको लागि यहाँहरूबाट प्राप्त हुन सक्ने सुझावहरूको हामी अपेक्षा गर्दछौँ र ती सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै क्वालिटी एजुकेसनमा हामीले अहिलेसम्म गरिराखेको कन्ट्रिब्युसनको निरन्तरता मात्रै होइन, यसलाई थप सुदृढ गर्दै जानेछौँ। यति भन्दै यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू आइपिएस सर आफ्नो महत्त्वपूर्ण शब्दहरूका लागि। आज हामीले हाम्रो लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ र यहाँ हामीले विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई मञ्चमा हाम्रो लागि आमन्त्रण गरेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा कार्यक्रम औपचारिक कार्यक्रमको समाप्तिसम्म हामी हाम्रो अनुशासनलाई कायम राख्नेछौँ भन्ने मैले आशा गरेका छु र मलाई थाहा छ तपाईँहरू अनुशासित धेरै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा। साँच्चै नै कृषकलाई आफूले रोपेको अन्नमा फल लागेपछि प्रसन्नता हुन्छ, मालीलाई आफूले गोडेको बिरुवा फक्रिएपछि प्रसन्नता हुन्छ, अभिभावकलाई
आफ्ना सन्तति हुर्किएपछि प्रसन्नता हुन्छ। हुन पनि आफ्नो मेहनत र परिश्रम बमोजिमको उपलब्धिबाट प्रसन्नता नहुने यो ब्रह्माण्डमा को नै होला र? हो, सरस्वतीको वासस्थान रहेको यस प्राङ्गणमा आज तपाईँहरू दीक्षित हुँदै गर्दा हामी शिक्षकहरू पनि अत्यन्त खुसी र प्रसन्न भएका छौँ। आफ्नो लक्ष्यको एक महत्त्वपूर्ण खुड्किलो उक्लिन सफल हुनुभएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दछु। अब म कार्यक्रमको पुनः अगाडि बढ्न चाहन्छु र कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनको लागि यस ग्रेजुएसन एन्ड फेयरवेल 2023 का प्रमुख अतिथि नेशनल प्लानिङ कमिसनका पूर्व सदस्य प्रोफेसर डाक्टर पुष्कर वज्राचार्यज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। The principal, coordinators, faculties, guardians, graduating students, and friends. First of all, let me congratulate you for completing your master's or bachelor's program, that you have spent so much of time, efforts, and more importantly, anxieties. Now that is over with, and you are going to face the challenges of the real life. And this is where I would like to talk a few things to you. First of all, this is a very important moment of your life, achieving success of what you have done. And it's not the degrees, diplomas, certificates, which are important actually. More important would be your abilities, eagerness, and the skills and knowledge. So, any university degree, certification would mean that you have completed these many of hours of study, these levels of programs, these levels of practicals, these levels of formal, informal, distance, whatever the modes are, classes. Now, to enter into the real field of challenge, that is your career, that is your job, that is your future, that, as Swedi has said, even the nation building process. We have to think about many, many things, be ready in many dimensions. This is what I want to say, share a few things in the first part. And let me start from the negative ones. A large number of studies have been done about the Nepalese students in Nepal as well as abroad. The conclusions are not very encouraging. What they say is, Nepalese are weak in communications, Nepalese are weak in analytical skills, Nepalese do not take initiative in solving the problems, Nepalese are less innovative, Nepalese are indisciplined, and finally, they may perform the task, but they submit the task only at the 12th hour, at the very end. So the first thing I always talk about, I have said Nepalese because many of them were from studies abroad. Some of them in the United States in 2013 and like that, Europe, various moments of times. So, rather than certain specific courses, what we have to work for towards is, one,
Learn. Learning never ends. Getting a degree, getting a certification, master, doctorate, postdoctorate, whatever they are, DSC doesn't mean anything. You will be learning all the times. For example, I'm a student of management and economics. Today, after teaching 50 years at Triveni University, I still say I'm a student of management and economics. So we always learn. Learning never ends. Your knowledge is the foundation on which now we can build on many, many capable personalities. The basic education degrees act as the foundation. This is what KISS College has done and contributed and prepared you. Now we have to work for our communications. Of course, we listen in many countries, many forums, oh, you people also speak so well. Obviously, that is what we will have to prove. That will have what we have to take it to the entire masses. And when I say communications, it's just not speaking, it's just not writing. It is reaching the hearts of the listeners. Otherwise, the words may not be meaningful at all until and unless you carry it at your hearts, or we can disseminate. We can bring together a larger masses towards our common thinking, thoughts, efforts, and destinations ultimately. Secondly, the skills. We must be able to do something. When I say skills, both the hard and soft skills. Now you have completed. I'm not going to talk about the hard skills because a convocation, a degree awarding ceremony, a certificate awarding ceremony, or whatever they are, you call it. We say the hard part has already been completed, but the soft part will begin. That would include doing things ourselves. Education does not hinder you, as again Subedi ji has said, from participating in whatever the things. There is a piece of paper, I should be going there and pick it up and throw it at there is the waste paper or waste material. Otherwise, it will be like something which do not have any destination flying from one to another. Oh, look, it is going westward. Probably the easterlies is taking there. So we must not make our life a floating piece of paper that floats with the blow of a whistle of air in any direction. The commitment is required. Sincere efforts are required. Dedications are required. Disciplined dedications are required. Then we can achieve it, whatever it is. Of course, I would also like to share, generally these are not done in a convocation kind of thing, but one or two experiences I would like to share here, but later on. Then, of course, analytic. We also must be analytical, and that we can easily become by asking the questions. Try to see it. What is there which is not mentioned in the black and white? In the audible slogans or the whatever words that we have been talking about. Develop the habit of looking into them so you see a much better, clearer, and clean picture. Once you reach that, you have become analytical. Problem solving. I am not talking about solving the problems of the world. There are so many. We have tried that for probably thousands of years.
Human history may be about 800,000 years. During the 800,000 years, we have been trying to solve the problems. A lot more is emerging every second. Scores of them, actually. What it says is that we must have the initiative to solve that problem. We must take, for example, poverty. 1 billion people are still absolutely poor in this country. In this country means the entire planet I am talking about. Unemployment and high inflation is the problem of every single country of the world today because of the problems I don't want to discuss here. So do the economists, do the governments, do the monetary authorities, do the fiscal authorities solve them? They may have the answers, but changing them immediately is not going to be possible. Therefore, when I say problem solving, let us take the initiative, at least try to by solving them. Whether we can or not is a different thing. Creativity. This is a very important dimension, where Nepalese are reported to be extremely poor. I have done a study on this, and I can tell you why it is that I am not going to share it today. I don't think this is the right occasion for that. But why we need creativity? I am going to talk only two positive things. First, why we need creativity? If the existing body of knowledge would have been adequate, there would not have been any problems at all in the world. As I have just said a few seconds earlier, problems are emanating every second and progressing, increasing at a geometrical pace. Meaning, our existing body of knowledge is still not adequate to address that. And that is where, if we continue to think in the same way that we do, the problems will never be solved. Solutions will never be there. Unless and until we take a different initiative, think it differently, combine it, put on the total combined resources, probably the answer will be there. That is why the teamwork has been emphasized since the management books of, say, up to the 70s or 80s, you can hardly see teamwork, but from the 90s, 80s and 90s, you will see all the teamworks and teamworks only. One party can have the vision, but everybody has to put together the efforts to translate that. So, one, we need creativity. We can also be creative. As I have said, I am going to talk only the positive thing here. In 2015, I was surprised because I used to talk about these kinds of things in hundreds of universities all over the world. Must be in more than 70 countries. And then a lady came to meet me. Why she came to meet me, I never know who recommended that. But a lady who is the Dean of the Fine Arts, School of Fine Arts of Wolverhampton University, United Kingdom, came to me and asked, how do you make your students so creative? Now, I have always been arguing that Nepalese are not creative. The lady from Wolverhampton, the dean from Wolverhampton was asking me, how do you teach your students to be that creative? So in fine arts, what she was talking about was in fine arts, in music, and in sculpture, 3 areas, which are not my areas at all. And she also told about their basic understanding of the theory is a little bit weak, but in terms of creativity, they are unparalleled. So I have come here to learn
How do you teach them? How do you make them that creative? Meaning that somewhere it is already there. What we have to do is take it and integrate it, mold it in all the courses that we are talking about. Management, science, education, arts, humanities, education, whatever, medicine, engineering, whatever they are. Meaning, the first thing is we need commitment and dedication, sincere efforts. And your education foundation, whether bachelor or master or even after that, should prepare to provide that dedication and commitment towards the betterment. Now, betterment of what? The second thing I want to share about it is, however, we are not the individuals alone. We are not the nation states alone. I talk about the entire planet, entire humanity. And all have not been able to progress and do well. So, unless and until we develop empathy, compassion, working togetherness, living together, solving the problems together, so that we can make our art a much better place. Now, when I say the art, as I have already said, we are facing numerous challenges, and challenges are going to mount. Of course, every second we are developing new knowledge. Interesting knowledges are, for example, only 2 weeks ago, there has been a major breakthrough in the nuclear energy in the United States. And once it becomes public, once it is disseminated through the educational processes like yours, then producing energy deficiency will never occur in the art at a much cheaper price. The current price is much higher. What the Americans have discovered is a very simple way of breaking the neutrons to produce the energy. However, despite these kinds of breakthroughs, the world is becoming a more challenging place. Let me put on the few forecasts. One, if the present pattern of consumption persists, and we are talking about 8 billion people, and it is estimated that ultimately in the earth, the population will grow up to 12 billion. Why not 25? Because that will be then, it will start declining. It will not rise beyond 12. But even at 8 billion, one, we have still poverty. We used to say, 100 years ago also, we used to say there is poverty. Now we have developed so much in terms of the economy by hundreds and hundreds of times. But still poverty is there. Many people are deprived of even some of the basic needs. 1 billion people, as I have said, still live in absolute poverty. Second problem will be employment generation. Again, I don't want to talk much about it. There are many dimensions and facets to it, but I'm trying to give only one forecast. By 2047, now 24 years ahead, not a single manufacturer unit is going to employ human resources. They will be devoid. Industries will increase, but they will not employ the human beings. It will be 100% automated. It will be 100% robotized. So we say we have problems today.
For example, in 2018, January itself, I saw 2 plants, one of Hyundai and one of Samsung, where not a single person worked. Outside the factory, there were hundreds of people, but inside the factory, not a single person. And they estimate that by 2047, this will be the rule all over the world. So where do we create the jobs? Our jobs are going to be created by others. Climate change, which is expected to have effects 20 or 30 years ago. There are many reports by the UN system, by environmental bodies, by university systems. Has already happened today, or yesterday, to be precise. And fourth, I wrote a paper on 31st December 1999 that, and there is also a forecast that there will be war for controlling fresh water by 2050. And in 2014, the United Nations system conducted a research and said that there will be severe water scarcity in different parts of the world. They have named, including South India, etc., Australia, etc., by 2040 itself, long before I forecasted. Meaning, problems are going to be there. And that is where we still have to work to solve them. Rather than saying that the earth will not be livable, rather than saying that this country or this place or this region is suitable or not suitable, my argument is, let's make it all livable. Not for a few years, not for the few hundred years, but many, many for the eras and eras to come. And that we can. That is again the commitment, that is again the ability that we will have to exhibit by being responsible, by being knowledgeable, and by doing the things that we can do ourselves. Let us not wait for the others to do it, to pick up the things, to take the initiatives. Let us start taking the initiatives where others will be forced to join us. The third thing I want to say is, when we talk about educating, it is a very big thing. Personally, I even claim now that if you have a PhD degree, you may not be educated. You are the degree holder, fine. But to be educated, all these qualities, including the human qualities, must be inculcated at. Otherwise, what would be the difference between a robot and yourself? What would be the difference between AI and yourself? Anyway, AI is going to be, as per estimations again, more smarter than humans by 2030. That would be another big challenge that we have to face. Of course, already AI may be much more smarter than us. But when AlphaDot, a machine, defeated Magnum Carlsen, the present chess champion, chess is supposed to be the most knowledgeable game requiring the highest level of skills and knowledge. He lost 3-0. 20 years ago, Garry Kasparov has defeated a machine 2-1. And even at that time, it was suspected, oh, where is the human capability? When the machine will take over the humans? It has already happened in 2017. But in all totality, by 2030, machines will be smarter than humans. That is the forecast. And particularly your lives, your knowledge, your working sphere, your contributions will be during that period and beyond. And this is where again we will have to face. Therefore, let us develop our personality in totality. Knowledge, combining the knowledge, skills, being
receiving for the creativities of all the people, more importantly, by being human. Let us not laugh at lot of problems and challenges that is emanating everywhere. Let us be part of them to solve these kinds of challenges. So only then we call that a total human personality. So this is the day that you have to ruminate, you have to think, you have to recall, and you have to behave as a human being, as a total personality, as a thinking being. Thinking not only of the present challenges, but for future generation as well. Not for the humans alone, but for all living beings, and for sustaining the planet for a much longer period. So the potentials are unlimited. And for that, finally a few things just to summarize. And I have said one or two examples I still would like to share, though this is not the day. We should never lose heart. Put on continuous efforts. And this is where I always give the example of Madame Curie or Marie Curie, Marie Sklodowska. Actually, what she did is, in 1898, she submitted her PhD dissertation to University of Paris. It was accepted by the supervisor, it was accepted by the faculty, and sent for external examination. Then looking at her findings, the examiner was actually flabbergasted. He was not ready to accept it. So he called a meeting. They were also flabbergasted. The result is, the university said, we will not grant you PhD for this work. If there is radium, show us, or you don't get it. So, after she has submitted, she worked another 4 years in great poverty, because the system provided by the university system was not there. She and her husband, two persons only in cold. In Poland and France, it is very cold during the winter. So she continuously worked for 4 years, produced a gram of radium, and sold for everybody. Now, whether she got the PhD or not is immaterial, because in 1903, she got the Nobel Prize. So, even a brilliant person who changed the world by discovering the radium took 8 years for completing her PhD degree. So this is the kind of commitment, endurance, sincere efforts, and dedication that is called for. And if you do well, opportunities are aplenty. I'm not going to show you the opportunities all alone. Let me tell you a personal value only. And I have stopped doing those kinds of work for years. The only work I do is teach even now, of course. But otherwise, for some time, I used to do national and international consulting as well. And my final salary was किन भनेको 2020 मा मैले 1.5 डे गरेपछि अहिले गरेकै छैन, बन्दै गर्दिएँ, अब गर्दिनँ भनेर $700 per day. That is what I charge. You can charge much more than that. There are many. अनि $700 भनेको एकदम बढी हो त होइन. नेपालमा I can take you the names who charge more than that in Nepal. So what we are saying is, the potentialities are not limited to a time period, to a geographical space, to a profession. It goes beyond.
And that is what we should be able to grasp. We should be able to grab, and we should be able to use it. So, finally, what I want to say is that, yes, this is a great honor. You have achieved something. That achievement must be accoladed, appreciated. And while making our careers rewarding, but along with that rewarding, let us also make it fulfilling. Able to say that at least we try to do these things. Whether you were able to achieve something or not, that is not important. Putting on efforts, satisfying yourself, that at least I did these kinds of things. If you take up these, results will ultimately follow you, actually. You are not going to achieve the results, rather results are going to follow you. So with this, let me wish a very, very bright, prosperous, and fulfilling future for you, whether you want to further pursue academic courses, go into the challenge of jobs, works, careers, but never forget to be a human. Never forget to be responsible. Never forget to be a partner, to be a part of solutions for all the problems. Whether we can solve it or not, that's entirely different things. But if we all join together, what I have been talking about is we can make, we don't know how is the Satya Yuga, but we can create Satya Yuga now. If not today, definitely tomorrow. Thank you very much.